Labdien! Man ir tas gods sākt Latvijas Republikas ārlietu ministra viņa ekscelences Edgara Rinkeviča un Eiropas Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos Eiropas komisijas viceprezidents Federiks Mogherini preses konferenci. Ministrs kungs, vārds jums. Labdien, godājumie žurnālisti! Arī kā daļa no Eiropas komisijas un Latvijas valdības sanāksmes procesa notika mūsu divpusējā tikšanās ar Eiropas Savienības augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikā Federiku Mogherini kundzi, kā arī ar vairākiem atbildīgajiem komisāriem, kas vairāk vai mazāk strādā ar jautājumiem, kas skar ārpolitiku un drošību. Un sarunu gaitā mēs apspriedām vairākus jautājumus. Pirmkārt, mēs runājām par kaimiņu politiku, par austrumu partnerības politiku, par gaidāmo Rīgas samitu šeit maijā. Tāpat arī par Ukrainas krīzi, un mēs arī runājām par tiem soļiem, ko varētu spērt gan prezidentūra cieši, protams, sadarbojoties un koordinējot savu rīcību ar augsto pārstāvi. Mēs arī apspriedām gaidāmo vizīti Kijevā un Maskavā, kas notiks burtiski jau sākot no rītdienas, un arī vienojamies par to, ka mums ir jāmēģina rast politisks dialogs, jauns varbūt izrāviens attiecībās ar Krieviju saistībā ar šo te Ukrainas krīzi, ar notikumiem Ukrainas austrumos. Mēs tāpat runājam arī par dienvidu kaimiņiem. Mēs apspriedām veselu rindu jautājumu, sākot no Sīrijas, Irākas situācijas ISIL, cīņu ar terorismu, cīņu ar ārvalstu terora kaujiniekiem. Kā jūs ziniet, vakardienas traģiskie notikumi un arī šodienas notikumi Parīzē apliecina to, ka mums ir jāstrādā ļoti cieši kopā, gan dalību valstīm, un mēs runājām par to, kādā veidā tomēr pasteidzināt vairāku lietu risinājumu parlamentā, kaut vai pasažieru datu apmaiņu. Arī jautājums, kas skar ciešāku koordināciju ne tikai starp Eiropas Savienības dalību valstu iekšlietu ministriem un tieslietu ministriem, bet arī ārlietu ministriem. Mēs arī vienojamies kopā ar atbildīgiem komisāriem, ka ir nepieciešams šos jautājumus cīņu ar terorismu gan no tās iekšējiem, gan arī ārējiem aspektiem apspriest kopīgi ārlietu un iekšlietu ministru sēdē, par kuras laiku, protams, mums vēl būs tad attiecīgi jāvienojās. Un, protams, kad runājām arī par veselu jautājumu loku, kas mūsu prezidentūrā būs būtiski, par attīstības sadarbību, par ārējo tirzniecību, mēs redzam, ka mūsu prezidentūras laikā varētu būt progress arī Eiropas Savienības ASV brīvās tirzniecības, TTIP līguma sarunu attīstībā. Runājam arī par to, ka ir nepieciešams labi sagatavoties aizsardzības samitam, kas būs jūnijā, par kopīgo aizsardzības un drošības politiku. Gribētu teikt, ka mēs cieši koordinēsim mūsu rīcību visos jautājumos, bet es arī dodos lielā mērā savās pirmajās vizītēs kā prezidentūras ārlietu ministrs ar stingru augstās pārstāves mandātu un atbalstu. Un pēc tam ziņošu Eiropas Savienības ārlietu padomē par saviem apsvērumiem pēc vizītēm Kijevā un Maskavā par to, kādā veidā mēs varētu virzīties tālāk gan kopīgās Eiropas stratēģijas izstrādē attiecībā pret Krieviju, arī par jautājumiem, ko varbūt Eiropas Savienība varētu virzīt tālāk uz priekšu politisku dialogu veidā. Paldies! Paldies, ministrs kungs. Lūdzu, Mogherini kundze, lūdzu. Thank you. Permettez-moi de commencer en français. Premièrement, pour exprimer toute notre solidarité, la mienne personnelle, à la France, aux Français et aussi aux journalistes qui ont été si dramatiquement choqués, comme nous tous, par ce qui s'est passé hier à Paris. La liberté de presse est une valeur fondamentale de notre existence, de notre Europe. C'est le cœur de notre liberté de penser, de notre vie en commune. Et je pense que le président Juncker l'a déjà dit tout à l'heure, l'Union européenne va rester unie
pas seulement à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur sur ça. La lutte contre le terrorisme est un défi qui n'est pas seulement sécurité, pas seulement politique, mais aussi culturel, qu'on partage avec nos partenaires un peu partout dans le monde, commençant par les pays arabes, les pays de l'Afrique, de l'Asie, parce qu'on est convaincu qu'il faut détacher complètement les mots terrorisme et les mots islam. Il n'y a aucune religion qui peut être utilisée pour faire des actes tellement cruels et inhumains. Et je pense que ce défi culturel va être aussi au cœur de notre activité en Europe et comme Europe. Comme le ministre l'a dit, on va avoir une discussion avec les ministres des Affaires étrangères dans 10 jours à Bruxelles, au Conseil Affaires étrangères, le 19 janvier. Et on a discuté de ça déjà avec nos collègues. On va lier notre travail à l'extérieur avec le travail à l'intérieur que les ministres des Intérieurs et de la Justice vont développer dans ces prochains jours. Parce qu'il n'y a pas de ligne de division interne-externe quand il s'agit de notre sécurité. Il y a un aspect extérieur et il y a aussi un aspect intérieur du travail à faire. Et il faut que les deux aspects soient bien coordonnés. If I can now switch to English, I would like to first of all welcome the Latvian presidency. On a personal note, we were remembering the fact that we had a first trio presidency meeting when I was at the time the Italian minister preparing the Italian, Latvian and Luxembourg presidency earlier last year. And so on a personal note, I have to say it comes very natural to share the priorities of the presidency because we've discussed that several times also in different capacities. But coming to the formal and institutional note, not the personal one, I have to say that the priorities of the presidency also in the field of foreign and security policy, but also on trade, on development, are completely in line with the priorities that we will have to face in this first 6 months, being it on the side of the Council or on the side of the Commission. And I'm sure that also the European Parliament will endorse our priorities, and I would like to underline what the Minister just said about the importance of relaunching the work on the PNR starting already, I would believe, next week in the European Parliament in Strasbourg. I would like to underline the big opportunity that we have with the Latvian presidency to work in particular on many issues that the Minister mentioned and that I would not repeat because I share completely what he said, but in particular on the neighborhood. On the southern neighborhood, because I often repeat, many of you might have listened that from me many times, but it has a different sounds if it's pronounced in different places of Europe. If we say that European Union has to deal equally with the Eastern Partnership and with the Southern Partnership, with the Southern neighborhood and with the Eastern neighborhood, and I would add also the North, the Nordic dimension with the Arctic, this is an excellent opportunity to show that a Nordic Eastern country that has a presidency can deal very well also with the southern neighborhood that we have, and that is very much troubled in these days. But at the same time, the Latvian presidency is an excellent opportunity to face the Ukrainian crisis. The situation of Ukraine is particularly complicated, not only for the conflict in the east, but also for the need to implement reforms internally, and from the financial point of view, I think the announcement that the President just made of our financial support is going to be crucial. And I welcome very much the visit that you will pay already tomorrow in Kiev. I think it will be an excellent first visit of your presidency to pass a message of solidarity, of support, of readiness from the European Union side to support the reform process and to support the dialogue efforts that
the Ukrainian leadership and in particular President Poroshenko are trying to pursue with the Minsk process. At the same time, as you mentioned very rightly, I believe, we need to work on a dialogue, a political dialogue with Moscow, as the Ukrainians are doing. And they need our support in that as well. So I believe that your visit to Moscow will be crucial, especially because it comes at these times where discussions and talks about the implementation of the Minsk agreement are going on. I am particularly happy of the fact that you will be able to report back to the Foreign Affairs Council just after coming back from Moscow, where some of you that are based in Brussels would know we will have a discussion, a main discussion on the EU-Russian relations. It will be a council that will concentrate, firstly, imagine to be concentrated on this, obviously, now the issue of our strategy on terrorism will also take a major place in the agenda, but I would say that this will be the two elements of main strategic discussion we will have in just a little bit more than 1 week. And your visit to Moscow, Edgars, will be made for all of us to try and understand in this particular time real intentions, real possibilities, real difficulties, I guess, as well, but also what the European Union can do to support the solution of the crisis in the east of Ukraine and ways for a dialogue that could support the Ukrainian efforts towards peace. I would not touch on all the other issues that you mentioned, not because they're not important, but because we share them completely. We've discussed all of them today, bilaterally, with the other commissioners, with other ministers, in a format that I think is extremely helpful and useful, having discussions with ministers and with commissioners that have portfolios that have also an impact and an implication on foreign issues. We have more and more to work on this, and I count on the Latvian presidency to help us also to promote mixed kinds of councils. Could have an idea of having an interior and a foreign affairs minister soon, as well as on other fields. We will need to relate the different working areas much more. So thank you for the excellent cooperation that was there already in preparing the presidency for this important start. It will be 6 months that will be definitely intense on the foreign policy and on the security, as you mentioned, dimension. And I know I can count on you and on Latvia for being a strong, reliable, balanced partner to navigate in this next 6 months together. Thank you very much. Grazie. Paldies. Lūdzu, tur jautājums. Ian Traynor from The Guardian. A question for Vice President Mogherini, a couple of points on Ukraine and Moscow. The Latvian Prime Minister said last night that President Hollande and Chancellor Merkel would be seeing Poroshenko and Putin for negotiations very soon. Can you actually confirm that Normandy format summit will actually be taking place in Astana next week? That's the first point. You yourself have said before that there's little point in going to Moscow for negotiations unless there was going to be a positive result. The suggestion that Merkel in particular would go to Kazakhstan might suggest that, they do expect a positive result. Can you point us in any direction there? And otherwise, what would be the point of these talks at all? Thanks. I am in constant touch with the two foreign ministers of the European side of the Normandy format, with Frank-Walter Steinmeier, Laurent Fabius. Obviously, in these days, the priorities for Laurent Fabius are more internal than this one, I guess, I know. But in any case, we will be on the phone again tomorrow to make sure that we discussed that already, that all the actions that are taken, being it
with the visit that the minister will pay in Moscow next week, being it the preparation for further steps on the Minsk agreement, which means a possible meeting in Astana, but in any case, conversations that will take place in the coming hours rather than days on the foreign ministers level are in a common framework. This is the effort that we're doing. I have to say it's not a very difficult effort because we've been discussing this so much and so many times that there is a common European understanding of where we have to go, and where we have to go is clearly the full implementation of all points of the Minsk agreement and the work to build on the limited but positive signs that were there in the last weeks in the east of Ukraine. But it will be interesting on this to listen to Edgar's results or impressions, both in Kiev and in Moscow. Because again, our major role here is to support efforts that are there, made first of all by the Ukrainian leadership in trying to find a solution. Concerning my visit in Moscow, that was one point that, as you might remember, was raised during a previous discussion with the foreign ministers already in November. It will be one of the things we will discuss in the next Foreign Affairs Council on the 19th. It will also, I would not say it depends, but it will be evaluated also following the conversation we will have after the minister will come back from Moscow. Paldies. Lūdzu, šeit. Marina Bob from EU Observer. So just to be clear, do you have a confirmation at this point that there will be a meeting in Astana with Chancellor Merkel, Poroshenko, Putin and Hollande? Do you have signals from the Russian side directly, these positive signals that you are talking about? What exactly are they? Thank you. The signs, well, I can refer for the moment to some limited positive signs on the Russian side. But again, I would rather answer this question, or actually I would rather have you answer this question after your visits in Kiev and in Moscow. I say in Kiev because the perception of the Ukrainian leadership about how positive and how limited or not limited these chances are is important to us. Because when we say we support the Ukrainians in their difficult times, we also have to trust the Ukrainians if they say there are some openings, and we have to help them building on this. So that's why I mentioned the fact that probably on Tuesday we will have more concrete ideas on this. But for sure the situation on the ground is slightly better now than it was some months ago. And according to the Ukrainians, yes, there are some limited but important openings. And what is something that I see directly at the moment is for sure that there seems to be a different Russian attitude on other issues, being it the nuclear talks, being it Middle East, being it Syria, a definitely open and constructive way of working. And we've discussed that also with the other ministers, in particular on Syria. Last time we met in December. And I hope that this can be perceived, or actually I hope this is part of a new time, a new year also in Russia. But again, this is to be seen, and that's why, I repeat, I think it is extremely important the fact that the minister is visiting in this time, because it's a crucial time. On the Astana meeting, no, I cannot confirm it. Talks are on the way, are at different levels, technical, political, to see as if I didn't lose something while we were working in these hours,
both Chancellor Merkel and President Hollande have said repeatedly. They are going if there are the conditions to go. And I think that, I'm sure, in these hours, today, tomorrow, the days to follow, the work is done, is on the way to check if the conditions are there for the meeting to be fruitful and make some sense. And again, here I stress the importance of the timing of your visit tomorrow, and just a little responsibility. You know. Well, as you understand, I'm going on reconnaissance mission, so we will see really. But I can really confirm that we have had some preliminary discussions with Russia on the level of deputy ministers last December, as well as political directors, and there are some signals we see that there is a willingness to launch a kind of new approach. We will see. We will have discussion on Monday. As Federica has said, we will certainly discuss it in the European Union Foreign Affairs Council. Also, I am in some coordination with our colleagues from the Normandy format as well. Paldies. Nicolas? Nicolas Gros-Verret, le quotidien français Ouest France et Bruxelles 2. J'avais une question, je voulais revenir sur la question du terrorisme qui va être à l'ordre du jour du prochain Conseil. Sans donner tous les éléments de la stratégie, la question des combattants étrangers notamment est sur la table déjà depuis de longs mois, voire des années. Le phénomène va croissant. Qu'est-ce que vous sentez que l'on peut faire aujourd'hui de plus pour déjà juguler le phénomène et ensuite mieux le contrôler? Et peut-être que le ministre letton peut ensuite, après Mme Mogherini, nous donner aussi son point de vue. J'ai fait référence, oui, comme vous l'avez dit, le travail sur les combattants étrangers est là depuis longtemps. Une stratégie a été formellement adoptée déjà il y a quelques mois. Il s'agit maintenant d'être sûr que ça soit appliqué dans une façon efficace. Il y a un élément auquel je fais référence, et le ministre a fait le même, que je pense serait urgent et important. Je ne sais pas exactement comment on le dit en français, mais en anglais c'est le PNR. Il y a des autres éléments. Certains sont bien sûr dans les mains des ministres des Intérieurs ou de la Justice. Certains peuvent être même dans les mains des ministres de la Culture, parce qu'il y a un aspect de communication sûrement important et culturel, comme je dis. Ce qui est dans notre domaine important, c'est le travail avec les autres pays. J'étais juste avant Noël en Irak et on a eu un travail très, je pense, très important et très utile avec toutes les autorités irakiennes pour faire de façon que, par exemple, notre contribution comme Union européenne à la lutte contre Daesh soit plus efficace et plus utile à soutenir les efforts qui sont faits par la communauté internationale en Irak, par exemple. C'est une partie, bien sûr, du travail, mais c'est une partie importante. Mais encore, je voudrais souligner l'autre partie du travail important à faire, c'est la partie, disons, du message culturel. Et ça aussi peut être fait avec les partenaires qu'on a dans le monde arabe, dans le Golfe, dans plusieurs parties du monde, pas seulement le monde arabe, mais aussi l'Afrique, l'Asie, qui ont une particulière densité de population musulmane, pour essayer de détacher les deux concepts. Parce que ça pourrait faire partir un cercle vicieux très dangereux, duquel on est tout conscient et très attentif à essayer de le prévenir. Et de l'autre côté, ça peut aider aussi à prévenir que beaucoup de jeunes européennes, parce qu'il s'agit de jeunes européennes, citoyens européens,
trouve quelques raisons qu'on n'arrive pas à imaginer pour faire des attaques terroristes qui n'ont aucun sens rationnel, humain, émotif, n'importe quoi. Alors, mais ça, ce sont des idées. Je vais rencontrer le responsable pour la lutte au terrorisme au niveau de l'Union européenne dans les prochains jours. Mais ils sont déjà en train de travailler sur des propositions, des propos qu'on va discuter avec les ministres. Comme vous savez, aussi, les ministres de l'Intérieur sont en train d'organiser une rencontre. Il faudra travailler dans les prochains jours pour faire de façon que ces propos, cette douleur, si je peux dire comme ça, se transforme dans des actions concrètes. Il faut aussi bien penser et bien décider. Parce que je sais que le président Juncker a dit maintenant c'est le moment de la douleur et je partage ça. C'est le moment de la douleur. C'est aussi, bien sûr, en France surtout, le moment encore d'essayer de trouver la solution parce que si rien ne s'est passé dans ces minutes, on est encore dans une situation ouverte. Pour ce qui concerne le responsable de l'acte de Paris d'hier. Et je pense qu'il y a un temps pour chaque chose. La chose importante, c'est qu'avec la douleur, on a aussi commencé déjà à travailler sur les réponses. Paldies. Divi pēdējie jautājumi. Lūdzu, tur arī latviešu mēdījiem kādam vajag. Aleksi, lūdzu. Jā, Aleksis Zeldners, LNT ziņas jautājums Rinkeviča kungam par Latvijas ārpolitikas aktualitātēm. Darbi ir atsākusi un tuvākajā laikā, pārskatāmā laikā plāno pabeigt valdības komisiju, kas aprēķina zaudējumus, kas Latvijai radušies PSRS okupācijas laikā. Kad šis aprēķins būs pabeigts, vai mēs varam gaidīt, ka ārlietu ministrija, tā teikt, piesūtīs Krievijai rēķinu, kā tas zināmā mērā ir rakstīts Saeimas uzdevumā valdībai? Ziniet, sagaidīsim tad, kad šis darbs tiks pabeigts, un tad attiecīgi diskutēsim ministru kabinetā, acīm redzot arī parlamentā, ko darīt tālāk. Bet, ja es varētu, man arī tika uzdots iepriekšējais jautājums, tāpēc es varbūt atbildēšu arī uz žurnālistu jautājumu par pašreizējo, teiksim, situāciju saistībā ar terora aktu vakardien Parīzē un kas varētu tikt darīts. Es pilnīgi pievienojos Mogherini kundzei, ka, protams, šis vēl ir zināms refleksijas brīdis. Bet tas, ko es gribētu teikt, ka mums ir noteikti jāskatās vairākos jautājumos un varbūt jādiskutē, tas tiešām ir vairāk iekšlietu un tieslietu ministru uzdevums, taču vai mēs esam pārliecināti, ka mums ir pietiekami laba informācijas apmaiņa, sadarbības starp mūsu Eiropas Savienības iekšienē tiesība aizsardzības, izlūkošanas un pretizlūkošanas ierīcēm, iestādēm es atvainojos. Un mums, es domāju, ir jāsaprot, ka ir iespējas uzlabot sadarbību noteikti šajā jomā. Es domāju, ka mums tas pats ir iespējams arī runāt ar mūsu partneriem, teiksim, ārpus Eiropas Savienības, kas arī ir būtiski šajā te informācijas apmaiņā, kas varētu palīdzēt novērst šādu veidu terora aktus. Otra lieta, neapšaubām jautājums, par ko mēs jau runājām, kam varbūt nav tiešas saiknes, ir aicinājums Eiropas parlamentam, un to es pieminēju, attiecīgi ratificēt nepieciešamos tiesību aktus saistībā ar pasažieru informāciju. Treškārt, es domāju, ka mums ir tiešām jāskatās uz vienotāku pieeju, kā mēs juridiski vienot Eiropas Savienībā rīkojamies ar tiem Savienības pilsoņiem, kas dodas, un ir jau attiecīgi apvienoto nāciju organizācijas rezolūcija, drošības padomes līmenī pieņemta, kā mēs, teiksim, tīri krimināltiesiskā veidā reaģējam uz šo cilvēku atrašanos dažādās teroristu organizācijās, kaujinieku rindās, un kad viņi nāk atpakaļ. Ne visās valstīs šobrīd ir vienāda attieksme, bet es domāju, ka jau pat arī šeit Latvijā mums ir ziņas vismaz par vienu iespējamu cilvēku, kas atrodas Sīrijā, un mums arī jādomā par kopēju Eiropas Savienības nostājums, ir arī jādomā, un es te pilnīgi pievienojos Mogherini kundzei,
kā mēs, teiksim, reaģējam strateģiskajā komunikācijā, teiksim, sociālajos mēdījos vispār pret atklātiem ekstrēmismu, arī terorismu veicinošiem tekstiem. Te atkal mums ir diezgan daudz jautājumu, par ko runāt un diskutēt. Un tā kā mūsu sarunā starp Latvijas ārlietu, iekšlietu un aizsardzības ministriem un attiecīgi Mogherini kundze un viņas kolēģiem, kas atbild par iekšējo un ārējo drošību, mēs arī vienojamies, ka šie jautājumi tieši tāpēc ir jādiskutē. Jādiskutē pirmām kārtām, protams, iekšlietu un tieslietu ministru sanāksmes formātā, un otrām kārtām neapšaubām, ka tāpēc arī varbūt ir iespējams, ka mēs tieši arī šādā ārlietu un iekšlietu ministru formātā atsevišķi no šiem jautājumiem varam diskutēt un iespējams arī tālāk tad virzīties. Bet tiešām šobrīd, kā mēs saprotam, ir pagājušas 24 stundas. Šeit vēl ir varbūt arī pietiekami daudz nepieciešama arī informācija pašām tiesību aizsardzības iestādēm, bet jebkurā gadījumā tas, ka šodien šis temats ļoti daudz tika skarts komisijas un valdības sarunās un atsevišķu ministru un komisāru sarunās, un mums ir pilna apņēmība ar šiem jautājumiem mūsu prezidentūras laikā strādāt un panākt arī zināmas rezultātus. Paldies. Pats pēdējais jautājums. Lūdzu, Spiegelkungs. Thank you. Peter Spiegel, the Financial Times. For Vice President Mogherini, two Russia-related questions, if I could return to the topic. First, President Juncker announced that the Commission has just decided to recommend $1.8 billion in new macro-financial assistance. At the end of last year, there seemed to be a lot of skepticism on the part of member states about new assistance to Ukraine. I think Minister Padoan in particular said, look, we need to see reform before we provide additional funds. Has anything happened in the ensuing weeks that makes you optimistic the member states would be more receptive to this kind of MFA program? And secondly, one of the things that's going to happen during the Latvian presidency is the sanctions that were agreed last year begin to expire. What the Kremlin has seemed to have done in the past is to make good noises ahead of major events like this. People perceive this as a way to try to divide the EU on the Russia issue. Do you see this recent sort of positive signs coming out of Russia as a possible way that the Kremlin, Putin is trying to divide the EU? We've already heard some President Hollande and others talk about getting rid of sanctions while other countries still would like to keep the sanctions. How concerned are you keeping the unity as we go into March and these sanctions need to be renewed? Thank you very much. Thank you for the question. I guess I will receive the same question in exactly 10 days in Brussels. And I will probably give you a better answer at that time, because one of the ways in which it's possible to keep unity, which is something that we've done so far, is exactly this way, answering these kind of questions after we've discussed all together and not before we discuss all together. And that's why we start discussing our relations with Russia, which are not only the issue of sanctions, obviously, there's plenty of other things. And the first of it, and the first of all these other things, is obviously how to make sure that the Minsk process goes on. But we start discussing this well before March. Obviously, as you know, as you said, sanctions measures expire the first part in March, but then we have other expiring dates ahead in the year. And what I can for sure say is that it has always been the case. It will depend on the situation on the ground. If and when the Minsk points, all the Minsk points, will be delivered, will be realized, then for sure we will not have sanctions anymore. But we are far from there. So it depends very much on the situation on the ground. If the positive developments, if the positive openings that I said always are limited at the moment, positive but limited, will develop into something more, then we will consider the expiring date of March and then the following ones accordingly. If not, the member states will discuss, being at the foreign ministers level, being at the European Council in March, how to face this situation. But be sure that the European unity will be kept. I have no doubt about that.
because we agree on the basic criteria. Improvement, sanctions can be lifted partially, totally, depending on how the improvement is, if it gets to the solution of the situation, or on the contrary, as it has always been, if the situation should turn back to very negative or even turn into even more negative, but we don't have signs of this at the moment. Obviously, sanctions are an instrument that is gradual and can be gradually used, can be used also on the other side, on the other way, not side. On assistance to Ukraine, also on this, we have always said, and we will continue to say, and not only to say, to work in this direction, that the financial assistance that European Union is giving to the Ukrainian authority is linked to their willingness to make reforms internally, to their commitment to reforms, and to their capacity to implement the reforms. Obviously, we know very well that implementing reforms in difficult conditions, as the Ukrainian ones, is even more difficult than implementing reforms in normal conditions. And any EU member state knows how difficult it is to do reforms, even in normal times and in normal conditions. But it is clear that we need to see this commitment to reforms and some results on different issues, being it corruption, being it an whole set of reforms that have to be done internally in place. The Ukrainian authorities so far have been very clear in their commitment to do that. Our assistance is also an assistance aimed at making these commitments real deliverables, I mean real things for the Ukrainian people. Also because, but here again I would pass to Edgar's, and probably once he comes back from Kiev, but the feeling I got when I was in Kiev last time, a few weeks ago actually, is that this is not something that is needed for meeting some European Union ideas or principles or suggestions or indications, but that's because it's the Ukrainian people that are requiring to their leadership to implement the reforms they have been elected on. And so I think that the government, the president, the parliament know that very well. It's their people asking for change, and it's time that this change becomes real in Ukraine. Paldies. Paldies. Thanks.